Mheshimiwa Rais, tuzungumzie hili la siasa kidogo. Hiyo jana ulionekana kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga katika mazishi ya Mukami Kimathi, na baadaye mkakuwa pamoja katika uwanja wa Kasarani katika mashindano haya ya Kipkeino Classic, na mlishiriki jukwaa moja mkakosoana kwa heshima. Lakini wanasiasa wa pande zote mbili, serikali Kenya Kwanza na upande wa muungano wa Azimio, wanapokuwa katika majukwaa na wafuasi wao wanadhihirisha cheche, na baadhi ya wafuasi wanachukulia hili kama swala la uadui. Utawaambia nini? Na zaidi pia ulisema kwamba unajua hatma ya maandamano ya Raila Odinga. Je, umeanza kuishughulikia hiyo hatma? Kwanza pale tulikutana ni mahala pa mazishi, na ni kawaida kama viongozi, kwa sababu lile jambo ni jambo ambalo linatufaa sote tushughulikie, na ilikuwa ni nafasi nzuri ya pia kuzungumzia mambo yaliyoko katika taifa letu la Kenya. Pale kiongozi wa upinzani alisema vile aliona, akasema punda amechoka, akasema mimi siambiwi ukweli, ushuru nisipandishe, na mimi pia nikachukua muda nimueleze, na akasema ananijua, na ni kweli kwa sababu nimefanya kazi na yeye, tulikuwa pamoja katika chama. Pia nikachukua hiyo nafasi kusema pia vile ananijua na mimi namuelewa. Pia na kumsoma. Yeah. So, ikawa ni nafasi nzuri yeye aseme na mimi pia nikasema. Na pale pia nilipata nafasi ya kueleza wananchi wa Kenya kwamba hili propaganda, serikali hii tu kazi yake ni kuongeza ushuru, ni kuongeza ushuru. Nikamweleza tumepunguza ushuru zaidi ya ile tumeongeza. Tumeondoa bilioni 15, bilioni 500 ambayo ingekuwa katika budget kama wao ndio wangeendesha serikali. Tumeondoa ushuru kwa mambo ya fertilizer, raw material. Tumeondoa ushuru kwa mambo ya clinker, kwa simiti. Tumeondoa ushuru kwa samaki. Tumeondoa ushuru kwa mambo ya furniture. Tumeondoa ushuru kwa mambo ya mahospitali, equipment ya hospitali. Tumeondoa ushuru kwa chuma na simiti, kwa sababu tunataka kukuza manufacturing yetu. Tumeondoa ushuru katika sehemu karibu 15. So sio kweli hii porojo inaendeshwa na wenzetu wa upinzani wakisaidiwa na vyombo vya habari kwamba serikali hii inaendesha tu mambo ya kuongeza ushuru. Sio kweli bana. Na utawaambia nini vijana ambao ni wafuasi wenu kutoka pande zote mbili, upande wa Kenya Kwanza na upande wa Azimio, ambao wanachukulia tofauti zenu za kisiasa kama uadui ama swala la kufa kupona? Tofauti za siasa ni tofauti ya maoni na tofauti ya sera. Nilimweleza ule ndugu yangu, na namheshimu kwa sababu ni mzee, na mheshimu kwa sababu ni kiongozi. Nikamweleza kwa heshima ya kwamba wewe unaamini kusubsidize consumption, ambayo ni njia moja, lakini kwangu mimi ni njia bure. Mimi naamini kwa kusubsidize production. Ndio tofauti, maoni tofauti. Lakini baada ya ile mkutano, si tulikuwa pamoja Kasarani, tukaendesha, tukaona riadha ikiendelea, na naibu wa rais hakuwa pale Kasarani. Leo tukakuwa pale. Mlifanya mazungumzo yote ya kando kuhusu masuala ya kitaifa? Tulikuwa hapo mkizungumza chochote kuhusu? Wacheni fitina bwana. Mr. President, msisome mambo ambayo hayako. Uwepo wako kuzungumza chochote kuhusu mazungumzo kati ya serikali na Kenya Kwanza na Azimio? Wewe unasema my deputy hakuwa Kasarani. Na huyo amesema. Ni mimi ndiye aliyesema. Sasa nakuuliza wewe, alikuwa amekuambia atakuwa Kasarani? Ndio ukasema mbona aliniambia atakuja Kasarani? Picha iliyotambwa mtandaoni na inazungumziwa na Wakenya kwamba ukaribu wako naibu wangu wa rais alikuwa na shughuli nyingi na Raila Odinga. Sasa ulikuwa unataka aje Kasarani afanye nini? Na alikuwa na shughuli nyingi. Okay, Mr. President, je, kuna tokota mkono wa heri wa handshake kati yako na Raila Odinga? Waona jana na hata leo.
Allow me, Mr. President, to get to the substance element of that conversation in Nyandarua County yesterday. And you premised your government on growing the revenue streams and scaling down on borrowing. That's what you campaigned on? Absolutely. Okay. And I am spot on. Okay. Allow me to quote this Treasury data, which shows between October and April, that is last year until April the previous month. Treasury data shows that the new administration, the Kenya Kwanza administration, tapped into loans worth 425 billion Kenya shillings, which is more than 434.6 billion that the Jubilee government borrowed in the same period when it came to power in 2013. You are therefore above by what Uhuru borrowed at the same period by 17.4 billion Kenya shillings. Why the contradictory position? It's not contradictory. Why borrow more? The budget, my friend, we are using is Uhuru's budget. The budget you will hold me to account is the one we are discussing. You know, when you have a budget in place, even if you came into office today, unless you go to Parliament to change the way the budget is funded, you can't. They had budgeted to borrow in that budget. They had budgeted to borrow 1.1 trillion. I came using the supplementary budget, I cut it down by 300 billion, right? But you see, the train had left the station. So the borrowing was more because in the budget that was read and passed by Parliament, it was meant to be more. All I did is that it wasn't as big as they had anticipated. They had actually wanted to borrow $1.1 trillion. Your Excellency, which I cut down. Budget deficits as at June last year for the current financial year, the budget deficit that had been approved by Parliament was 833